제10화 울타리 넘어 어린 양 울타리 역할은 모른다. Outside the fence 울타리 넘어. 아이에서 소년 그리고 다시 청년으로 되기까지 인간은 전혀 개연성 없는 환상 속에서만 이다지도 많은 과거와 자신의 이다지도 많은 과거의 자신과 정면으로 마주할 수 있다. 그리고 그들을 하나씩 무찌른다. The 20-year-old me was fierce. 갈라보나는 온통 시퍼렇게 멍이 든 뺨을 문질렀다. That pain feels real. You came here sooner than I expected, Kalapuna. 뭐야, 찬바람이 매섭게 부는 천문대 정상. 더없이 익숙한 꿈에서까지 나오던 얼굴이 다시 한번 눈앞에 나타났다. 아, 이타치야? 뭔 까맣게 때를 몰고 다니니? I knew you would come. Kumar. Finally. See you again. I miss you dearly too, my child. I hope you've been doing well while I was away. Hope you're happy with the surroundings I set. I always find it enjoyable here. A place full of memories. And perfect for small talks. I'd rather you suffered, miss. Ah, someone is having a worse attitude these days. 갈라보나는 고개를 들고 주변을 살폈다. There's no need to look around, kid. I already had a few years of experience in the field before you started your research. And one of the 어두침침한 하늘은 마치 지저분한 유리그릇의 표면 같았다. Even so, you didn't even think about creating a starry sky for yourself here. 상대는 잠시 침묵하더니 가볍게 고개를 저었다. That would be unnecessary. You can see it any time outside this realm if you like. 하긴 맨날 보면 질려. Why did you invite me here? I know you've put in a lot of efforts. I understand the difficulty within and sympathize with you, Kalapuna. I always do, just like what I did with my younger brother. You're smart enough not to bring the Vishnu statue with you. Did somebody kindly remind you not to do that? Never mind, that's not helpful. I don't understand. Why involve him? 그러니까 가족이라고 핏줄이 이어져 있으니까는 그 핏줄마저 제거하려고 부른 거 아니야? 구마르의 뒤편에는 90만원경이 하늘을 바라보고 있었다. Maybe I was being vindictive out of hatred, like you said. 가죽이야 복수심으로 그냥 소속돼 있는 혈통들까지 싹 다 조지려는 거지. After all, they precluded me from doing anything even before I give it a try. Although my misfortune was not my brother's doing, there's no one else left in the family to take my anger. So ask me now. Ask me anything you wish to know. I can tell you everything. What you're curious about, what you're confused about, anything you can't work out in your little brain. I can explain it all. 직설적이면서도 돌려가기 개고수인데? 돌려가기 약박사인가? 그녀는 상냥하게 웃음 짓고 있었지만 말투는 언제나처럼 차갑기만 했다. Hasn't the idea that I might locate you bothered you for even a second? 갈라보나는 탐색하다 한 걸음 다가갔다. Locate me? You are still as naive as a child, my Kalabauna. You little dummy Ulu. That is simply impossible. This is the first time you doubt my capability. No, why would I do that?
Of all the students, you are the only child who is smart enough to follow my steps this far. You just don't have time on your side and need a better mindset in dealing with the unexpected. 아니 모자란 머리로 겁나 까다가 이제는 또 네가 넌 그저 시간이랑 편정심이 약간 부족한 것뿐이다 이러고 있네. 씨. I've tried to teach it to you. Remember those impromptu speeches I asked you to give? Those were good practice. 한 입으로 두 마디를 하잖아. Don't have. 두 말을 하잖아. What do you mean? Perhaps you have put too much stock in the idea that I will rely on Manus Vindictae in this. Instead, I trust myself more than them. And of what's more, they were never good enough for me. But luckily, I have never been a real arcanist or a real human, only pretending to be either of them when necessary. I can easily act like an arcanist to gain their trust, just like I could act like a human when I was teaching at Vienna. 그 말은 갈라보나가 90만 개가 계속해서 응시하고 있다는 걸 눈치챘다. What are you staring at? Take it if you're interested. 여자가 던진 바인더 스코프가 갈라보나의 손에 툭 떨어졌다. 하지만 주변의 광경 그대로였고 어떤 단서도 찾을 수 없었다. What? You thought it is the key to cracking the meditator's realm, like the stone statues earlier? Though it is too late for hints, there is one thing I have to remind you of. 뭐야 지금 또 싸워? 한판에? 그녀는 자신의 입 밖으로 내뱉은 말처럼 꽤 다정했다. 쿠마르르님 한판에요? You didn't catch up to the real me, nor did you improve the situation by entering the realm. You chased me all the way here, chased the hope of winning against me, but you only helped me complete my plan. The moment you entered the realm, the last step of my plan was done. I completed what? As you know, exerting influence on reality through the meditator's realm is challenging. After all, this realm is like the shadow of its real counterpart, a reflection of reality. I went to a lot of trouble, even wasted a statue, to finally stick out a corner of the shadow over the boundary of the two worlds. You mean the statue in the cave? Yes. What I needed was an outside-in force to break the realm, which is almost unbreakable from the inside. 아 마사카 얘가 들어오면서 깨졌나? A mirror can reflect objects, but there's nothing it could do to itself. It can only be shattered 아이고. into pieces by people not from the reflection, but reality. 야 샤먼 햄님 말 들었어야지 씨, 멍청한 거. Whenever there is a shooting star streaking across the sky of this realm, an equally beautiful star will fall on the real earth. 야 씨. And guess what? You are the force I'm looking for. 두둥 탁 씨, 맞박을 탁 치네. 아이고 아 그러니까 왜 샤먼 햄님 말을 안 듣냐고 씨. No. How? 쿠마르가 멍청하다 깐 이유가 있었네. So the fluctuation I detected, the energy of the celestial body felt by the Foundation girl, are just false alert? Oh no. I have to admit, that young girl was not part of my plan. But at least you are on the right track about what happened. If anything is to blame, it's your ego. You were trying to win, but not by saving people. The idea of proving yourself to me 맞는 말이네. outweighed their lives. 틀린 말이 아닌데? 이 쿠마르에 대한 집착심 때문에 일이 이렇게 된 거잖아. 샤먼에게 하지 말라 했는데도
내가 쿠마르를 제지해야 돼요 하면서 괜히 또 물속에 고집 부리다가 여기 들어가지고 환상이랑 현실이랑의 벽을 깨버리고. You must be wondering, how could she lay such a trap with her insignificant arcane power? She can barely lift a lump of clay. She must have had the Manus Vindictae on her side to help. All that being said, you don't have to feel yourself to be a lesser version of me. You're still my best student, my best colleague, and my strongest rival. Well, with some room to improve. Even this time, you didn't lose the game for lack of wits, but for the fact that I know you a bit 이분 better 성격 than 도대체 you know 뭐지? me. 겁나 까다가 돌려 까다가 이젠 칭찬하네. 무슨 당근과 채찍질도 아니고. And I simply have more experience hunting a prey. You and Manus. I've never thought that. 끼고 있네. 무의미한 병명은 목에 꽉 막혀 나오지 않았다. 산들바람이 불어오는 전문대장사. 갈라보나에게는 자신의 숨소리만 한없이 크게 느껴졌다. That means if I didn't enter the realm to see you, then things are going to be tricky for me. You would be enjoying a happy Deepa festival, while I would be crying in a dark corner nobody knows of. why? Why would you? Well, time's up. Remember to ask the most important question first next time, chap. Don't thank me for that suggestion, and don't think too much of my kindness. I didn't explain all these things for your sake. I told you everything because only by doing so can I enjoy the victory to its fullest. You're desperate. You know I have a bad taste for entertainment. Go back to the Deepa festival. At least there's one good thing left for you. You will get to see that beautiful shooting star with your own eyes, just like I will. Alfida. 아이고 얘들아 지읒댔어. 아 이건 샤머니님이 어떻게 커버 쳐주겠지? 제 11화 근지의 지혜. 수염에 묻은 먼지를 털자 결말은 아직 멀었고 그녀는 시도를 멈추지 않는다. 파트 11 Red and This Day Each Day 근지의 지혜. My ankle hurts no more. 간지라는 붕대로 단단히 감싼 발목을 움직여봤다. 하지만 보리스 밑에서 가부좌를 틀고 있는 남자도 항아리 주위를 계속 빙글빙글 돌고 있는 소녀도 회복된 발목에 신경 쓸 겨를이 없었다. She's been in there for 4 minutes 26 seconds. 아이고 4분 26초 동안 지구의 운명이 결정됐단다. 아 마을의 운명이 결정됐단다. 마을은 이제 큰일 났어. Is this a reasonable length of time? I remember I once learned about the ideal time length for meditation in one of the elective classes. What's more, she's holding her breath underwater. 아니 지금 그게 중요한 게 아니라니까. 마을이 멸망한다고. 아 믿을 건 샤먼의 뿐이다. 나무 아래의 남자는 두 눈을 감았다. 시끌벅적한 소음, 발소리, 나무줄기 깊은 곳에서 전해지는 무시할 수 없는 균열을 하고 다닥거리며 불꽃이 뛰는 익숙한 목소리를 펴냈다. When there is only one way to the destination, you have no choice but to take it.
이미 오래전에 아물었던 잘린 팔에서 희미하게 통증이 느껴졌다. You have to force yourself to take that painful step, and then blame yourself for being such a desperate fool to move and lose balance. 그렇다. 넘어져 보지 않는 사람이 어디 있겠는가. 당시 자신도 저들과 같은 눈빛을 하고 있었다. 제멋대로 외나무 다리를 건너지 않았다면 보리수는 울창한 나무까지 잎으로 안전한 녹음을 만들어주었을 것이다. 그런데 아직 다가오지 않은 행복, 과거의 옳고 그름을 정의해야 할까? But the silver lining is, it's just a stagger on the solid ground. And you will eventually regain your footing. 뭐야? 아유 왜 돌아왔냐? 아유 다시 그 환상 속에서나 살지. 아유 씨. 5분간 잠자했던 항아리가 예고 없이 깨져버렸다. 그리고 한가운데 그 너절한 형체가 그림자를 만들어내다 사방으로 물이 새어나왔다. Miss Calabona! 예, 죽어버리렴. 볼품없는 항아리가 산산조각나고 온탁한 액체가 조금씩 온 바닥을 뒤덮었다. 긴 머리가 몸에 달라붙은 여자의 꼴은 말이 아니었다. Leave here. Now. And get everyone. 그녀는 도서물과 함께 후회까지 뱉어내려는 듯 고통스럽게 구역질했다. Did you see Kumar? What happened? I'm the one to blame. Damn it. I'm such a fool. I should have known that I'm not a match for Kumar. 그녀는 그것이 의미하는 바를 잘 알았다. 그 얇은 막이 깨지면서 전체의 수락 시간이 무시할 수 없을 정도로 앞당겨졌다는 뜻이었다. 그녀는 고통스러운 모습으로 그리고 주체할 수 없는 심정으로 자신을 평가했다. 오늘 혹은 지금 당장이라도 벌어질 수 있는 일이었다. Keep telling myself I did all these things to save the people, to save the village. Turns out it was me fighting against a dummy she set up. I messed up everything for everyone. 아 지금 후회하면 뭐해. 아유 씨. 그녀는 무릎 바닥을 파고 들어간 자신의 손톱을 가만히 바라보았다. 아 수인남. 눈앞에 잔뜩 구겨진 천이 불쑥 나타났다. I'm sorry. I should have listened to you. 아휴 그러니까 왜 고집을 부리냐고. 우리 샤머닌이 얼마나 든든하게 생겼어. 하는 말 다 맞아 보이고. 그냥 더 깊이 고개를 숙였다. If I were more sensible and just left this path, this stupid doubt trap, nothing would have turned out this way. Oh, is that how you see it? 와 이걸 커버 쳐주려고? 아, I 진짜. assume you think it is this way because you have failed in the mission and thus feel depressed and indulge yourself in some negative thinking. Which is totally understandable. Blaming it all on yourself, telling yourself you will be the only one to suffer the consequence so as to alleviate the guilt. Or you didn't understand what I said to you earlier at all. What? 예전에 의아하게 여기며 고개를 들었다. 귓가로 들려오는 부드러운 어투가 마치 환청인 것만 같았다. You have to stop it, Calabona. Remember what I said? 와, You don't have to feel bad for trusting people. And here's another piece. Don't blame 왜 yourself for 칼라보나 being 왜 brave. 뽑았을까? 씨. 아, 샤머냥 뽑을 걸. What did she tell you? You were a fool and you ruined everything? 남자는 몸을 숙이고 상대의 눈에 비친 자신을 바라보았다. Come on. Both of us know this is not the case. Brave or reckless? Prudent or cowardly? Comments like these could be predictions.
but most of the time are hindsight. The good news is, we still have time to change that. You know what kind of bears the hunters fear the most? The ones which were once trapped, but eventually got away. 이게 성인 군자지 씨. Nobody can remain a predator forever. We don't know what will happen in the next encounter. What's more, life is a long fight where we outsmart one opponent and get outsmarted by the other. That's the wisdom of nature. Bears eat salmon, wolves eat rabbit, but eventually, bears or wolves, their skin will become our blankets. A tiger might have strength, yet a rat also has its wits. You don't need to defeat her to validate your victory. You can win this war another way, a way to your advantage. When will the wrestling between a fisherman and a fish begin? When the fish bites the bait. So, if you still have some strength left in you to get back on your feet and think straight, that'd be most helpful. After all, I don't think we have the time for another round of 나 meditation. 눈물 날 것 같아 씨. 마치 짱구를 못 말려 어른 지국의 역습이랑 로봇 아빠 봤을 때 그 감동이 몰려오는데 그녀는 천에 얼굴을 묻고 벅벅 눈가를 문질렀다. 이내 얼른 정신을 차리라는 듯 얼굴에서 따끔한 통증이 느껴졌다. The last time I wiped my face with this, I was wrestling with my mom. 그녀는 깊게 숨을 들이마시며 다시 이성적으로 생각하려 했었다. Kumar, she broke the boundary between the meditator's realm and reality through me. I'm afraid the falling star will arrive early. What? There's no other ways to stop her then? There might be a way to stop her by locating her in person. But I didn't spot any clue in the realm. And 아우 now, 답답해. 아우 씨발. We are in a dangerous situation. Almost as urgent as the time when Rama was facing the arrow knocked to a full bow. Instead of getting caught up in nostalgia, we should take action and protect what can be saved. The estimated arrival time of the Foundation backup is 6 a.m. It will be too late if the meteor really falls early. We need a shelter that can withstand the impact. Also, we have to gather all the villagers. 아니 새벽 6시까지인데 그 전에 도주를 시켜야 되는데 운석이 더 빨리 떨어지는데 가능함? 막는 거 말고는 도주시키는 거 불가능할 것 같은데? And in the field training, the instructor also told us to. I'll go with you. 응? 검은머리 소녀가 다리를 절뚝거리며 다가왔다. I'll go with you. I know the way better. Besides, Shadja is not back yet. If anything happens to she, I will not forgive myself I say those words. 와 진짜 카카콜라 내 답답한 속을 풀어주는구나 씨. I'm staying. 그래 남아있어라. Huh? If I can calculate the range of damage of the comet, we may retreat to a safe location. 이 녀석 또 뭐 계산한다고 하면서도 막 또 늦어지는 거 아니야? 여자는 축축하게 젖은 긴 머리를 뒤로 넘겨 말했다. 이 녀석 계산하는 동안 시간 다 가지고 운석 충돌하는 거 아니야? Every rat has its day. And this rat is doing her best. Don't put on a face like that. You're not some rat. I can tell. You are the tiger cub. In the meantime, let's not forget, the real rat is still out there looking smug.
와 진짜 샤머네 자신감도 키워주고 미쳤네 아주 그냥. 멘탈 케어 해줘. 자신감 키워줘. 문제 생긴 거 다 커버 쳐줘. 겹겹이 연막 주문이 새겨진 성문 밖에서 예상했던 긴 싸움이 기다리고 있었다. 이내 몸을 돌린 그는 다소 어색하게 손을 비볐다. Watch out for the things I knock off. I didn't do it on purpose. 뭐야 전투야? Finally, some interesting work. 장난들? Easy lah. Whose heart is beating so loud? Stay focused. Crickets and fireworks! Don't be so furious. Go, go! 헤이 저기 뚱뚱한 놈이라고 생각해. I hear something. 최종 숲시 3회를 쓸 수 있을까? Whose heart is beating so loud? Stay focused. Don't be so furious. That's Cradle. 안 좋네? Retreat! What? 그럼부터 I 왜? can't make the call? Copy that! We should listen to what people It's say. a tough one, boss. Crickets and 콜? fireworks! Secrets always hide in careless words. Listen carefully. Jubilee, check. Hey, check. be serious. Stay focused. nhân song song học mơ mơ giá đất xì nành xì ông xuân ơi 굿바이. Stay low profile. I don't want to 최종 be shut. 수식 3회까지 쓸 수가 없고. 제12화 계란으로 바위치기. 이성의 통제를 벗어나 모든 것을 쏟아부을 결심. 발이 엄청 멋있는데? Throw against the wind. 거리. 입으로 가볍게 바람을 불자 마지막 촛불까지 꺼져버렸다. 이내 벙커 뒤로 어둠이 내려앉았다. We are safe as long as they can't find us. 젊은 여자를 기절한 부인과 소녀를 안전한 그림자로 숨겼다. Miss Juju, I'm scared. 소녀는 신병줄이라도 되는 듯 여성의 손을 꼭 붙들었다. Relax, Gina. Remember what Pati and Dada said? Just wait here and they will be back soon. Your brother is also helping them out. But those monsters are terrifying. Even Mata. 머릿속에 떠오른 참상 여자는 저도 모르게 눈을 감았다. Martha just passed out. Don't worry. She will. 발소리 들린다. साले कमीने राक्षस 오. 남자는 주원을 외며 목도를 휘둘러 마주한 괴물과 거리를 벌렸다. गंदे कीड़े पिताजी अभी भी बहुत सारे हैं इतने बुज़दिल मत बनो राज मत बनो यकीन नहीं होता कि हमें एक इंसान 야, 이 성옥에서도 인종차별을 하네. जरूरत पड़ रही है 복도가 옆 앞으로 날아가더니 끈적한 공원의 티가 묻은 손으로 바닥으로 곡도가 앞으로 날아가더니 끈적한 공원의 티가 묻은 손이 바닥으로 툭 떨어졌다. 이게 그거 아니냐? 원펀맨의 그 검은 정장? लालच यहाँ पे
पिताजी ध्यान से सर, आपके पीछे! 머리보다 몸이 먼저 움직였다. 경찰을 뚫고 나온 순간 머릿속에서 위험 신호가 울렸다. 이 인간이 맨손으로 재건의 마도학자를 상대하는 계란으로 바위를 치는 것과 다를 바가 없었다. 얘는 그냥 괴물 아니냐? 이걸 마도학자라고 봐야 돼? 어우 시원하네. 마지막 재건 신도 바다가 불썩 쓰러지고 가면까지 볼품없이 바다를 쪼개졌다. 남자도 주먹을 든 자세 그대로 곧장 반응하지 못했다. Oh boy, that was close. 고개 숙인 남자는 마찬가지로 놀란 샤를자와 시선을 맞췄다. Miss Shirja, I admire you for your courage, but this is getting a bit too nerve-wracking. 그는 팔을 걷으며 아직 진정되지 않는 듯 땀을 닦아냈다. Miss Sharja! Kanjara? Wait, how did you find this place? Sorry, Miss Sharja. I should not is mad at you. That scares me so. Sorry. Couldn't control myself and my body just... हाँ रुको बच्चे 또 꼰대 또 뭐 하려고. 갑자기 눈에 발기물에 왼팔을 덕적 잡았다. ये हाथ तुम तो सलमान जी के बेटे हो अरे आप तो तिकाल चाचा है ना? कितने अरसे हो गए आपसे मिले हुए? तुम कैसे 노인은 마치 귀신이라도 본 듯한 표정이었다. तिकाल चाचा, बहुत बातें होंगी, पर इस वक्त नहीं. 그는 자연스럽게 노인의 질문을 피했다. इस जगह एक उल्का पिंड गिरेगा, इसके प्रभाव से एक विशाल गड्ढा बन जाएगा और वो उल्का पिंड यहाँ पर फाउंडेशन के कोई सहायता पहुँचने से पहले आ गिरेगा. पर आप लोग सबसे ज्यादा खुशकिस्मत हैं क्योंकि हम सबसे पहले आप लोगों को ढूंढ पाए हैं. चलिए तिकाल चाचा, मेरे घर पर चल के पता करते हैं. आपको हमारे घर का रास्ता याद है ना? क्या वो जला हुआ पुराना घर सवाल ही नहीं उठता कभी नहीं फिर तो आपको मुझे माफ करना पड़ेगा चाचा. आप हमारे साथ ही जाएंगे, भले मुझे आपको बंद कर. नहीं 마을 사람들은 투덜거리는 소리와 그들의 차에 실렸다. All right, I'm glad to see that you're fine, Miss Shirja. We are in dire need of a helping hand. 차가 얼마나 크길래 마을 사람들을 차에다 실어? 대형 버스야? Miss Sharja, I remember you know this place well. Yes, I do. We need to transfer everyone here, humans and arcanists, to a safe place. And you're the best person to do that. Alright, I'll do whatever I can as long as it helps. Wish my father could see this. Isn't she a lot more reliable than I am? Told the old man a million times that humans make more decent work partners than arcanists. Hurry up, you people! 차 문을 위한 마트에다가 주저앉아 차에 타라오지 좋겠다. You can chat later! I hear you. Shirja, please briefly tell us what the neighborhood is like. We need to pick up everyone in the town as soon as possible. We need to find the quickest way to do it and avoid all the enemies on the way. Hey, relax. We can't run away from them. We will just run over them. 왜 이렇게 샤머니 말하면 마음이 든든하지?
마치 내가 무슨 일을 하도 다 커버 쳐줄 것 같은 그런 든든함이랄까? 전투네. Hello there. 뭐야? The Balahas live near the village That's entrance. The fastest way there. Oh, and Auntie Sitar. She lives at, Look! There are some road signs ahead! Which way should we go, Miss Sherja? Hey people, that rumbling noise sounds like giant rocks rolling downhill. Those guys are catching up. Aha! Don't worry, just speed up with Kanjira! Ahead! Yes! My intuition has never failed me! 뭐 어쩌려는 거야? 직진으로 가라고? 어떤 직진이야? 이게 직진이야? 이게 직진이야? whose heart is beating so loud? Wait! Oh? Crickets and fireworks! That's Cradle! Oh, that's unpleasant to ears. How can someone drum worse than the call of Savannah nightjars? I think the path we took might not be entirely correct. Hey, don't blame me! The short turn is so cool! Can't believe I'm used to the speed already. Careful, Kanjira! Look at the front! They've gotten ahead of us! May the peace be with us! 아니야? 틀렸어? Copy that! Here's something. Be serious. Stay focused. Oh? Say hello! 야 누가 앞으로 가라고 씨. 아니 난 직진이라서 직진으로 We should 가는 listen. 건데. Whose heart is beating so loud? Secrets always hide in Secret careless words. Listen carefully. Whew, that was great fun. That was nothing like the training. We took a detour, but we will get back to where we were after this intersection. Easy. Jubilee, check. Just like in the train. Check. Gaza, Lily. 염섬섬 핫마마 물기째로 내려오는 One, two, three. Okay, all are here. We got everyone. The gas pedal is more heavy. 엑셀이 다 무거우면 뭐야? Oh, Uncle Taka, वहाँ बहुत भीड़ है, हाँ? मैं यहाँ से केवल आपकी पगड़ी देख सकता हूँ। मुझे डर है कि आपको अभी इसे सहाना होगा। आखिरकार आप बहुत बार पहले बाकी थे। ये जल्द ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास एक उत्कृष्ट युवक ड्राइवर है। यात्रा खत्म हो सकती है, लेकिन इसमें अधिक समय नहीं लगेगा। 梗係我捉你，唔係你捉我啊！ 제13화 열려라 참깨. 봉우리 숨겨진 문은 여는데 반드시 주문이 필요한 것은 아니다. 파트 14 오픈 세세미. 열려라 참깨. 샤르마의 낡은 집 내. How is everything now? Well, it's going smooth. The young people and tourists left as soon as I persuaded them. Only the old and the children are left here. It's not that easy for them to move, and Hey! You promised to give me half of it. Now what? The boss cannot keep her own promise? I do most messenger work.
More food for more work. 그건 맞지. 운전도 했지. 어? 바깥에서 싸돌아다니면서 사람들 구했지. 할 거 엄청 많이 했지. 더 신경할 만하지. These kids were abandoned and driven away by humans. I'm glad to see Kandra get along with them. 갈라보나는 손에든 아스트롤라벨을 내려다보았다. If she could enjoy life like this. No, nothing. 아직도 집착하네. 역기웃는 그녀의 표정이 순간 아련함이 떠올랐다. You just reminded me of my mother. Sherja, perhaps people like you are the key to saving all of us. I just observed it again. The figures are showing a grim picture. Luckily, I've worked out the specific range of damage. 여자는 지도 위에 큰 원을 그렸다. As long as we can get out of this radius, there will be no casualties. 이 원이 얼마나인데? As for other losses, they are beyond my ability to cover. 왜 함이냐고. 뭐 하품하냐? The airship of the Foundation is on the way. At least our water supply is secured for now. But the problem is, at such a distance. 펜 끝이 지도 위로 휙 지나갔다. The distance. Even if we follow the straight line, it is impossible for us with the elders and the children to get out of it within hours. Why? We are getting so close to success. If only we could go underground. 땅 밑도 수 킬로는 내려가야 되는 거 아니야? 아니면 어떻게 깔려 죽을 것 같은데? 원석 충돌 여파로 인해서? Underground. Wait! I remember my old man told me about an emergency tunnel leading to the forest on the mountain. Its entrance is right here, beneath the floor of this very room. A tunnel? He told me this, hoping that one day I will take over his responsibility to look after the village. If I remember it correctly, that forest, which is also the exit of this tunnel, is right outside the impact area. 거친 손끝이 마커펜으로 불빛이란 범위 밖을 톡톡 찍었다. That's great. In the tunnel, even if we don't make it to the forest in time, we can still avoid the damage. But... 표정을 일그러뜨리며 시어머 긁적이는 남자 얼굴에 난처한 기색이 떠올랐다. The problem is, there's a gate to the tunnel. Now, just for the record, I'm only quoting my old man. It is a gate which only opens to the leader who has earned his people's trust. 딱 샤머넴인데? Oh, open sesame! V is going real treasure hunting this time. 모두가 침묵하는 가운데 아무것도 모르는 아이 하나만 신이 난 듯 보였다. Oh, well, my father's version was hardly as exciting as Open Sesame. I didn't believe him even as a child. I tried to open it by force many times. Well, it never worked. 난 샤머넴 믿어. My old man was telling the truth. Things would be problematic for us. Because I don't think I can get that gate open. Firstly, I've never wanted to be a leader. And speaking of the people's trust, how do you think those cursing old men in the yard will feel about me? 아씨. 아우, 승진아 죽겠네.
잠시 귀를 기울이던 갈라보는 그의 말이 전혀 틀리지 않았다는 사실을 인정했다. Even so, 톡톡 지도 위를 두들기는 그녀의 손가락이 점점 빠르게 움직였다. we will open that gate. 그녀는 고개를 들고 옆에 멍하니 서 있는 남자를 바로 봤다. 그럼 부수면 되지 않을까? 마도술로? Hmm? Even if we have to smash it with our bare fists. I'm not sure if you were being sarcastic. 그녀는 가타부터 말없이 다시 지도로 시선 옮겼다. It's the best way in the current situation. 아니 이 마을에 폭탄이 없니? 저 안쪽 복도에는 마룻바닥이 살짝 흔들린 곳이 한 군데 있었는데 그것을 치우고 나무 사다리에 따라 밑으로 내려가자 통로 입구가 나타났다. Watch your steps. 사람들은 안내에 따라 천천히 깊은 곳으로 들어갔다. 어우 성문이네? 이건 좀... 야 이걸 주먹으로 부수라고? 미친 거 아니야? 아빠를 번쩍 든 코끼리가 한가운데 박힌 누런빛의 옥중한 성문은 꿈쩍도 하지 않았다. So the spell Charmaine told us is truly useless. What did I say? This is never the gate for me to open. 난처한데 웃는 그의 뒤에서 예상대로 질책의 말이 쏟아졌다. मैं जानता था कि तू हम सबको लेके डूबेगा। 아 저 할배 진짜 씨. तू अपने परिवार की रक्षा नहीं कर सकता तो दूसरों की रक्षा कैसे करेगा? 할배 운석맛 좀 볼래? हे भगवान, हमारी प्रार्थना सुन के हमारे लिए कोई मार्गदर्शक भेज दे। 귀에 못이 박힐 정도로 쏟아져 나오는 원망. 그 음절마다 그리움이 가득했다. 한껏 짜증이 나는데 바닥을 두들기는 간지날 발끝이 점점 빠르게 움직였다. इतने सालों इंसानों के भरोसे रख के हमने का You. बकवास बंद करो सब। 와우. 순간 쥐지원다 조용해졌다. 그리웠던 분위기는 온데간데 없이 사라졌다. 남자는 고개를 푹 숙였고 소녀의 얼굴에 짜증이 아직 가시지 않았다. All you talk about is protect family and stuff. Give me up and you. Me? 멍한 얼굴의 남자는 손가락으로 자기 코를 가리켰다. Yes, you. What about me? 소녀는 고개를 번쩍 들고 그를 쳐다봤다. You love talking, don't you? Now you go dumb. Big guy, can't defend yourself. 아우 시원해. I just don't understand. You feel bad. You say it. Why is you afraid? You don't owe them. See? 소녀는 입을 꼭 다물고 있는 사람들을 가리켰다. You talk and you shut them up. 갈기모래는 그녀의 손끝을 따라 익숙한 얼굴을 향해 시선 옮겼다. 그리고 문득 깨달았다. 이렇게 오랜 시간이 흘렀는데 그들을 전혀 잊지 않았다는 것을. 이슬땡땡하게 쳐다봤던 그들은 이제 말없이 그의 시선을 피할 뿐이었다. Why don't you do this earlier? We need to focus on the most important thing. It's Open Sesame Story. 간지라는 부러운 듯한 얼굴로 구시렁거렸다. In the story, only the most smart and wise people can open it. Why do you hesitate now? 그 흥미로운 이야기를 들은 듯 갈기모래가 웃음이 터뜨렸다. Little one, you think I'm the smartest and wisest person? 난 맞다고 생각해? No. 예? Oh. 예상 못한 대답에 그의 낯빛이 어두워졌다. But why ask me? It is your gate.
My answer don't matter. Their answer don't matter too. That's why I said you should shut them up. 간지라가 눈을 희번덕거리며 말했다. There will be a gate for me, and I will open it my way. I'm the one to decide how to open my gate. My spell will be longer and cooler than some open sesame. I'm not jealous, you. 그녀는 돌아진 듯 돌아서다니 더 이상 갈기물에게 눈길을 주지 않았다. Interesting. Looks like Dad was right. I'm not qualified to be a leader. Thanks, kid. Anyway, times have changed. Forget the spell. 그렇다. 그것은 그의 아버지의 머리지. 그의 아버지의 기회. 그의 아버지의 방식. 그 아버지의 책임이었다. लेकिन ये मैं हूँ जो जहाँ करा हूँ ना केवल. 그가 살짝 목소리 높였다. Screw it. I have no idea what my father once promised you. In fact, I have no interest in what your old heads think. लेकिन दरवाजे को खोलने के मेरा तरीका क्या है? 주문을 고르나? 아니면 노래? 그것 아니면 염소 울음소리를 내야 하나? 주먹으로 움켜쥔 그의 머릿속에 뜬금없이 웃음말이 떠올랐다. 그래, 주먹으로 때려보기라도 할까? And the one standing right here, right now, is me, not another Sharma. 어깨에 힘을 빼고 오 바로 선다. 그래 이런 쪽에 던능시켰다. That is to say, 겁나 멋있어. 씨. 내가 원신 미토를 훨씬 보고 뽑았었는데 샤맨이 더 멋있네. 그러니까 어느 때보다 난 주먹에 휘둘렀다. 휘두르는 그 순간 모든 힘이 멀리 날아갈 것만 같다. 발밑에 보이던 과거도 완벽한 포물성과 함께 그의 시야에서 완전히 사라졌다. oh, turns out the gate is much more fragile than I thought. 와 근데 의수가 버틴다? 저 성문을 깨부수는데? 의수를 도대체 뭘로 만든 거야? 비브라늄으로 만들었나? 뒷산수 고요한 밤의 숲 넓지 않은 공터에서 모닥 불 몇 개가 타올랐다. That is to say, I'll smash the door open, even if it takes. Yes! That's what I'm talking about. So cool! 나온 망태기로 살짝 휘젓자 모닥불이 타다 경쾌한 소리를 냈다. I guess you didn't see that coming. To tell the truth, I had prepared myself to bounce off from that closed gate, like what had happened many times when I was a kid. 아, 샤워 뽑을걸. Wow! See how I burst it open? That was cool! 남자는 흥분하다 주먹을 들어 허공에 마구 내질렀다. Ho, ho! Ha! Ha! 그는 만족스러운 듯 주먹을 내리고 다시 모닥불을 뒤적거렸다. So in the end, my dad was just telling nonsense to a kid. 불꽃이 그의 눈동자에서 활활 타올랐다. Those so-called profound teachings. Like one needs adequate strength or a sense of responsibility. Those were too abstract for a kid to understand. That's indeed his style. But in the end, the door was opened. That's a good ending for a story. At least a million times better than 야, mine. 네가 어디다 비비냐 감히? 건방지네. You have a long way to go before reaching the end. But I'd say you're in a much better place now than you were in the beginning. It's good progress. Trust me. 숲에서 내려다봐 오래된 말은 겨우 손바닥 반만한 크기밖에 되지 않았다. He who only stays behind a closed door will turn away many things.
including a chance to survive. All right, all right. Best roast rabbit ever. Mr. Jha, you have the first bite. A person with no family, yet radiates the warmth of family to others. If only Kumar had the slightest warmth from someone. Maybe such an absurd thing would have never. I doubt she's upset about what happened. Maybe she has found herself a good seat to enjoy this dance of Shiva. That's true. She's the kind of person who always finds herself the best seat to watch the show. But I'm curious. Tell me, did she, say anything bad about me? That was not a part of a conversation. She just admitted that she was being vindictive. 혼란스러운 기억의 조각을 짜맞춰 버렸다. 그녀는 미간을 슬쩍 찌푸렸다. Maybe I was being vindictive out of hatred, like you said. 갑자기 모닥불에 대기라도 한다. 그녀가 불밭에서 벌쩍 일어났다. Like you said, the realm can never extract every word I've said. It's theoretically impossible. How? Where did she hear that part? To be continued. 제14화 별이 없는 곳. 그곳은 너무나도 어두워서 맑은 밤에는 별을 볼 수 없다. 파트 14 No Starry Sky. She was in the same room? How could it be? 갈라보나를 살짝 손바닥 움켜쥐며 동정으로 마음을 가라앉혀 오려 했었다. I know that room well. We have searched every inch of it. Unless she was hanging on the ceiling right above us. But, as I said, she always finds herself the best seat. To be someone who can smile knowingly at the argument made by the lecturer. Knowing full, like a perfect observatory, from which... 짙은 안개가 서서히 눈앞에서 거쳤다. Maybe I've been in the wrong direction. She didn't make the star fall as revenge on the village. 그럼 그냥 고개를 들었다. 구름 한 점 없는 청량한 하늘 위의 별은 비슈며 그 은하보다 아무렇게 헛되리 은별 모래 같았다. The sky in the realm when we met. 지저분한 유리 그릇에 표면 같은 하늘이 다시 눈앞에 떠올랐다. Mr. Charmaine, she was not on the ceiling. 그 Are you 뭐였래? taking me seriously? That was just a joke to lighten up the mood. But under the ground. 지하에 있다고? 갈라보나는 몰래 허리춤에 꽂혀있던 사진을 천천히 꺼냈다. 축축하게 젖어있던 작은 사진은 이미 모닥불에 옮기려 있는 물기가 다 말라있었다. Remember the underground survival guide where we found this photo? She's right under that house. 에? 나니? 마을 사람들은 모두 대피하 밤거리에서 돌아다니는 재건 신도를 제외하면 인적을 찾아볼 수 없었다. First to the corner. 그 순간 누군가 이곳으로 다시 돌아왔다. This is crazy. It has gone beyond my imagination. 아니 기껏 데리고 왔더니 도망치라고 데리러 왔더니 다시 또 돌아왔어? Sorry, but you don't have to come with me. 니들은 그냥 죽어라. 답이 없다. Say no more on that.
두 개의 수상한 그림자가 한쪽의 머퉁에서 다른 쪽으로 몰래 숨어들어간다. If you don't let me see my own sister, I will be dying for answers. Who would dig a basement here? That reminds me. Her curiosity is one of the major reason she did that. It's possible that she was well prepared last time she came back to Moorpark. I never thought she foresaw that we would be kicked out from the project. And as you just deduced, she did so to see that star? Almost 100% sure. Without me, she must have asked the Manus to support her with arcane skills. This way. 여전히 돌아다니며 지관 신도를 피해 지나가자 낡은 집의 입구가 어렴풋이 보였다. She was extremely mentally unstable when she left me. It wouldn't take any effort if the Manus had the intention to recruit her. Watching the meteor shower and being destroyed by it has been her plan all along. At this point, it is hard to say who's worse, she or we, since we have prepared to die with her evil plan. However reluctant I am to admit this, sometimes arcanists are indeed strange creatures. It's like a madhouse party. But, what did you teach Matilda before we left? That's our only chance to survive in her realm. I came up with it when I was calculating the range of the fallen star damage. As I said, you are the tiger cub, trying to take a bite in the arm, even when the hunter has had you in her grip. That method was between Kumar and me. There is another theory according to my calculation. If there are more observers, the realm might collapse. It's the only theory Kumar doesn't know. At the same time, it is not yet strictly verified. But I have faith in that girl. She's indeed a genius. I hope it's not too late to make our last attempt. If you ask me, it's not yet the time to make that attempt. What? 두 사람이 그 낡은 집의 문턱을 넘어낸 순간 어디야 그런가 어디야 시간 신세 감도 싶어. Ah, this must be the appetizer she served us. Great Shiva, I hope your fists feel as light and crispy as Pani Puri when they land on my body. 머리 한번 때려볼까? 주천 영감이 야수네? Wait, give me 10 more minutes. Me? Is everyone else dead? Let's kill time together. 와우, 쫄바스 게임 간편한데? 조건 2단계는 나네요. 다음 단계 진입시 특수효과가 발동해요. 주의소 상태예요. 1단계는 비교적 강력한 수비 능력 가지고 있어요. 2단계는 비교적 강력한 공격 능력 가지고 있어요. 이렇게 Wear gloves. Plan A. 어? 아 씨발 진짜 되겠네. 일단 하나 컷. Sterilize. It's a tough one, boss. 반디 깠네. 죄송해. Jubilee, check. And OCC, check. 쌍쌍. 이 단계. 3, 2, 1, down. 만화 강력한 공격인지 한번 확인해볼까?
어우, 쌈단 진화. It's a tough one, boss. Pansy, plant hair. Thunder! To me! 절. 예스. That went smooth. 이걸로 Exactly. 죽네. Hey, look over there. It is empty down there. 야, 이걸 손수 뚫고 들어간겨? 땅 밑으로? 지독한. To be continued. 제15화 학자들을 위한 연회. 진정해, 이건 그저 아주 작은 대가일 뿐이야. The Feast for the Seventh. 학자들을 위한 연회. The shower is estimated to fall at 4 a.m. today. By then, the comet will also... 아이고, 재단 도착하기 2시간 전이네. 3.5 hours to go. Oh, almost forgot about this. Music. 뭐야? 어둡고 좁은 공간에서 바이올린 선율이 흘러나왔다. 여긴 사람이 거주할 만한 공간이 아니었다. 벽과 책상 위 그리고 바닥까지 눈길이 닿는 거의 모든 것은 빽빽하게 수식이 적힌 종이로 빈도시 덮여 있었고 거치게 더 빠른 벽에 날짜를 쓴 현재 매국화에 새겨져 있었다. 그리고 종이 사이에 놓인 90만 경우 존재하지 않는 하늘을 향하고 있었다. You alright? I'm fine. It's not too high for me. 두 사람은 비틀거리며 경사를 따라 미끄러져 내려왔다. 흙먼지를 태우고 오머리를 긴 깔라보나는 그대로 그 자리에서 굳어버린다. Come on. 뭐야? 왜 이렇게 사갔어? What happened to you? Oh, well. I 탈색했니? didn't expect so many visitors. 다음 펌에 탈색했네. 그녀는 제정신이 아닌 것 같은데. But since you're here, please, take a seat. I built this place by myself. It's not a big room. And not... Yes. I heard you very clearly under the ground when you searched the room and went through my stuff. What's wrong about... 아, 이거 대사 끊기고 같으면 자꾸 대사를 치네? Yes. I heard you very clearly under the ground when you searched the room and went through my stuff. What's wrong about an astronomer reading calf feeding and management? 그녀는 비틀비틀 걸어옮기며 중얼거렸다. You should have left. My plan has changed. But 뭐라고? let it be. Let it be. What do they call this? Destiny? You know about destiny, right, California? Watching the stars with me. Good. It's like living the old days again. 고개를 돌린 그녀의 시선이 갈기물에 향했다. Kumar, sister. Sister.
위로 올라갔던 그녀의 꼬리가 금세 다시 내려왔다. 이내 갈라보나가 미간지 부렸다. You looked much better in the realm. What did the madness do to you? The Manus? Oh, they're fine. Helps me a lot. Impressive arcane skills, experiment apparatus, and food. Lots of food. 응? 그녀의 손끝에 따라 시사로 옮기자 구석에 잔뜩 쌓인 난 위로 이름 모를 벌레들의 우부룩을 기어다니고 있었다. 아 이거 그건가 보네. 그 폭풍 왔을 때 그 환각으로 금덩이가 음식으로 보였잖아? 돈이랑? 그런 거면 벌레를 음식으로 보게 한 것 같은데? These... Oh, Seems like she's no longer capable of commanding those 약간 wandering 다른 점이 madness. 있다면은 그 이장에 나왔던 사람들이 금품이랑 금화 화폐 같은 경우를 음식으로 본 거는 폭풍의 영향이지만 얘네들은 그 폭풍의 영향을 카피한 것 같은데 그 부작용 같은 경우를 자기들이 이제 이용을 한 거지. 그는 이제 자신의 냉정함에 더 놀라지도 않았다. 갈개모래는 목소리를 낮추고 제자리에 가만히 서 있는 갈라본에게 말했다. But the priority is to stop that star. We can deal with the rest. The star? You're going to stop the comet. 갑자기 You are 급발진 taking 하네. it from me. Again? 조용히 하세요. Kumar? 응? 뭐야? 무슨 스위치라도 켜진 듯 멍하니던 여자에게서 갑자기 엄청난 힘이 터져나오더니 다가오던 두 사람 미쳐냈다. I will never! 뭐야? 응? 좁은 공간에 녹아내리기 시작했다. 뭐야? 환상 트리거가 발동? 오? 우주? 지하실은 더 이상 저체를 찾아볼 수 뭐야 이거? 비지같던 공간이 끝없이 넓어지다니 마치 모델 막처럼 우주가 눈앞에 펼쳐 발밑에 소용돌이 치는 상황 악의 담좀 부드럽고 가벼웠다. 그 말은 모델 오른 허구에 우리 속에서 가만히 서 있었다. I will never let anyone sit their hands on it! To be continued? 아니네. 갑자기 싸운다고? 제스퍼 한번 써야겠다. Shall I ask the enemy for their tactics? 뭐야? 이 녀석은 뭐지? 천재 행동불가 상태 만들기? I hear something. Copy that! Be serious. Stay focused. Talking out calms people down. Crickets and fireworks! That's Pringle. What's your name? Easy lah. Be serious. Stay focused. Go, go! Ha! 오, 고리로 때리네? 뭐야, 이거 죽었어? Stay low profile. I don't want to be shunted to some radical department. 아니, 때리는 것 좀 볼려 했더니 뭐 한 거지? 제16화 새로운 점상가들. 어둠 예전처럼 반짝인다. 파트 16 The New Stargazers 새로운 점상가들. 갑자기 무한히 팽창한 이 우주 같은 거 보면 공포증과 이제 울렁증 약간 이런 걸 느끼는 사람들이 많지. I'm gonna throw up. 인식을 It feels 벗어난 strange in here.
압도적이라고 해야 되나? 압도적인 공포감? 이제 그냥 그런 게 있지 우주에는. 행성만 봐도 그 강화랑 크기 때문에도 이제 공포를 느끼는 사람들이 많은데 갈게모레는 발이 붕 뜬 느낌과 함께 바닥에 덜썩 주저앉았다. Was that Master's face? I can keep. 나도 어렸을 때는 없었는데 어느 순간부터 심해 공포증이 있어가지고 약간 그냥 바다만 봐도 무서워. 해양 공포증 마냥 이제 바다가 무서워. 그런 느낌이겠지. 그 깊이를 가늠할 수 없는 거에 대한 공포감이라든가 이 안에 뭐가 살고 있을지도 모르는 그 공포감도 있고 미지에 대한 공포감. It's hard to get used to it for the first time. 옛날엔 진짜 그런 거 아예 느끼지도 못했는데 어느 순간 이런 것도 급작스럽게 생기더라고요. 갈라보나는 거칠 수만 내쉬며 환상 속에서 다시금 비춰진 구멍을 쏘고 I feel a lot better in here. I'm sorry, Calabona. 들어왔네. I don't think this body of mine can hold 난 it 그냥 환상 속에서나 for a 살아나. more appropriate meeting in the real world. I'm glad you came back for me. What I said was indeed too harsh. 그 말은 그녀에게 익숙한 모습으로 돌아왔다. Come on. Why do you have to? Look at you. In the first instance, I did have other intentions. I kept imagining how my so-called parents would react when they were about to get crushed to pieces by the star. Little did I know, they have already paid for what they've done. 그녀의 시선이 멀리서 계속 헛걸치 중인 얘기를 향했다. 겉에 들어왔다. I worked myself to the bone. But who knew I would lose everything, including my purpose? It really sucks. But it's okay, just a minor setback. Compared to what I've been through, it's not even worth mentioning. That's why I changed my mind. I want to see it. To see it. The star we can't see with our eyes. Seems like I was not very careful about my wording when my mind was clouded. It is a celestial body, Calabuna, not a star. It could even be a moving black hole. 두 손을 든 그녀는 성운이 떠다니는 환상 속에서 있는 것 같지 않았다. 오히려 연구소에서 칠판 앞에서 학교에 넘치는 갈라보나의 무서운 시선을 만져고 있는 듯한 모습이었다. I'd rather you did this out of the hatred towards the people who abandoned you. Or even towards me. For I carelessly exposed my identity as an arcanist. 와, 또 And 네가 thus 원인이었어? lost you. 씨, 이 새끼 빌런 제조기였네? I wish the same. I wish so badly that I could just be filled with pure hatred towards 아니, someone. 쓸데없는 걸 또 I can't, kid. 그녀는 환상 속에서 어지러워진 갈게몰에 다시 바라보았다. You're the lucky one, young brother. I was going to kick your butt in our last encounter, but I just couldn't do it. But the madness has made you. Kid, Banner University can get my name on the SCI list, while the madness allows me to touch the universe. They are not that different to me. Sister, Mother told me about this.
You physically can't take such a great amount of arcanum in you. The Manus should also know this. I appreciate that they remembered this about me. But this is the path I chose. 구마르는 고개를 숙여 발밑에서 넘치거리는 정원을 바라보았다. When I look into the sky, I feel myself the freest being in the world. The universe. What a vast, life-embracing place it is. No matter if you're a arcanist or a human, even a grain of sand. But I was driven away from studying it, abandoned by my own family, for some insignificant, unimportant reasons. I should have understood this earlier. That my struggle means nothing on this planet. I'm tired, Calabona. Just want to see that celestial body with my own eyes. But, Kumar? 갈라보나는 그녀의 눈을 바라보며 말했다. That's not how you look at a star. The telescope shouldn't be placed in a basement, and you shouldn't lower your head. Kumar, how long has it been since the last time you looked up at the night sky, at the other stars? What's more, 갈라보나의 표정이 진지해졌다. if the star falls, people in the village, including those kids, none of them will survive. The madness you summoned here has brought disaster to this place, to the people and their families. They are not the sacrifice of your wish. Stop heading down the wrong path, Kumar. 와, 네가 이렇게 만든 원인을 하나 지공해 놓고서는 뻔뻔하네? 좋지 않은 지문이라는 껍데기를 깨고 구마르의 네가 사이로 들어갔다. 하지만 그녀의 눈썹을 지켜올리며 외려졌다. 마치 이런 건 대수롭지 않은 일이고 갈라보다는 그저 억지스럽고 가치없는 연구를 지원하는 것뿐이란 듯이. You know what? I don't care about them. Just like they've never cared about me, haven't they? 그녀는 살짝 고개를 저으며 말했다. Sorry. Please indulge me with one last willful act. 응? 구마르가 발을 들지 관상 속의 별이 직선으로 늘어섰다. This is the path I chose. And you can't stop me, Calabona. 뭐야? 응? 경쾌한 파이름이 우주 깊은 곳에서 울려 파이다니 그 소리가 계속 이어졌다. 화면이 깨졌다? What? It's Matilda. They made it. Hurry, quickly! You understand? Yes. 다음 화가 That's 마지막이니까 what 뭔데 Miss 이렇게 긴 거 Calabona taught 보니까? me to do. But I can't see anything when my eyes are closed. Don't rely on the eyes. Hold this crystal and take a deep breath. 마티다의 개철석 붙어있는 아이들은 모두 불가했어. 불안전한 원의 그림에 앉아있었다. 그리고 원 바깥에서는 아카라를 비롯한 인간 아이들 몇 명이 궁금한 데 기웃거렸다. 별이 총총 박힌 화만 아래 워터폴 주위의 사람들이 깊이 숨을 들이마시며 작은 신산 위에 손을 겹쳐 올렸다. To feel, what she say? The change of the universe. 별 하늘은 고요하기만 했다. The meteor shower is starting earlier. What did you do? That's the method only once known between you and me, Kumar. The observation method.
You told others about the celestial egg? So what? 그녀가 말을 멈췄다. 그러다 똑똑한 머리가 바로 그녀의 유일한 정부적 재능이었다. I see. You once pitched that research proposal to me. 그녀의 얼굴에 뿌듯하다는 듯한 얼굴 표정이 떠올랐다. You are indeed my best student, Calabona. I finally understand why you asked me to keep it a secret. Even if we named it Egg, it's actually a projection of the universe, which has the same feature. The universe is infinite. As long as we observe it self-consciously, think each of ourselves as one of the centers of the universe. The egg will then collapse because of multiple centers, until it puts a quietus in everything, including that star. A shattered mirror will never be pieced together again if there are enough forces to break it. Am I right? 그런 Then 원리구나. there was neither existence nor non-existence. There was neither the realm of space nor the sky beyond. Who could master these skills? Those old fogies in the village? 꼬장꼬장한 늙은이들이리. A genius girl and a bunch of kids who looked up at the stars. 처음에 당신이 나와 함께 그랬던 것처럼. 갈라보나는 입술을 달싹거리며 지금 상황과 어울리지 않는 말을 속으로 삼켰다. I'm sorry, Kumar. I have to. No, we have to stop you this time. I can't let you destroy Moorpunk. 그녀는 적이 아니다. 저도 지금 서로 대처하는 상황이 아니었다. Or destroy yourself. 뭐야? 제어 모드? 지금은 대결에서 균형을 찾는 순간입니다. 이번 전투는 제어 모드로 진행됩니다. 캐릭터 레벨, 의지, 캐릭터 공명의 균형에 맞게 자동으로 상승합니다. 제어 모드에서는 보유한 캐릭터의 의지, 캐릭터 공명 레벨이 조절됩니다. 저 레벨을 달성하지 못한 캐릭터는 의지 제어 모드의 설정한 레벨로 증가하지만 레벨 최대치를 초과할 수 없습니다. 제어 레벨을 달성하지 못한 캐릭터 공명, 제어 모드 설정은 레벨로 증가하지만 레벨 최대치로 증가할 수 없습니다. 캐릭터 레벨, 의지 레벨, 캐릭터 공명 레벨은 제어 레벨 이상이면 조정되지 않습니다. 아하. 그래서 그럼 갈라보나를 Hold 일단 your 주역이니까 horses. 넣고 I'm coming. 얘는 뭐 줘야 되지? 애매하면 이거 주는 게 맞고 이거고 말론 바디 Let us get to know each other. 소넷? Just as what's been practiced countless times. 바이파스로 가보라. 오 뭐야? 아니? 코즈미 가로? 이게 뭐야? 개간지나네. 평화가 우리와 함께하길. Those 5 giant spheres. Are they? Let's get the wind row. Kumar, you. Even the infortune may reverse what's irreversible. Either do it quickly or hold her off. The realm will collapse once the observation starts. And I believe in Matilda. Don't rush in. She seems to be waiting as well. She's accumulating power. The marks on her. My child, as the nebula collapses, no watching eyes will survive the destruction. But you should remember, it's not eyes that our observation relies on. 그냥 열심히 때리면 되는 거 아니야? My sword sharp.
your end unexpected. 겁나 쉽고. So long lives this, and this gives power to thee. Hope I remember. It's happening. I believe in you. Your ending is fated. Leria sereno intenso ad infinito. Hope I remember. It's alright. 힐까지는 할 필요가 없겠고. 은근히 튼튼. 뭐야? Teaching others our method to see that star. You have really ruined everything this time. My sword sharp. 방금 뭐 한 거지? Party planner. So long lives this, and this gives power to thee. Break it, break it. 오, 뭐야? 이 궁이야? 왜 이렇게 슴슴해? 왜 이렇게 슴슴하지? Depict the world I have never seen before. As expected. Each moment, now night. Hope I remember. 쏘리도 센데? 3통하면은? 이렇게 궁 쳤다. 너에게 그만. How welcoming. 세 번 잡아야 되네? 오씨. I didn't take advantage of you. You and I, we are very alike. 지문 유사. My sword sharp. Be faithful. Your ending is fated. So long lives this, and this gives power to thee. Everything has its cause and effect. 야, 운석 맛 좀 봐라. 운석 핑계. 와, 23,000원? Hope I remember. Try this. Where's the party star? With the party planner. The story begins with a bad adult. He did this first. You thought I'd last. I said hello. Did anybody get hurt? 전략팀이야? 아이고. 아, 대사 쳤는데 못 들었어. 어? 잡았다. I believe in you. I know the moon. And this is an alien city. It's happening. 종이 찼다. 와, 벌써 7단 썼다고? 밀리 Be 때문에? faithful to the choice as That's expected. my idea. Everything has its 연속 cause and 충돌? effect. 화면이 깨진다. Realm turns into reality. 왜 이렇게
죽음이 감동적이지? 나 눈물 날지도. 아직 공포 게임에 나올 애기 자장가 같은 느낌이랄까? I only wanted to see that star. Why did you stop me? Why? Your ending Party is fate. planner. Realm turns into reality. Break it, break it. Be faithful to The the world process. I've never seen before. Everything has its cause and effect. 야, 운석 충돌. 이게 많이 안 들어간다. It's happening. Each moment, now night. The story begins with a bad adult who did this first. They fought at last. 오, 뭐야? 뭐야? 허무한데? 이거 엄청 개간지 스킬인 줄 알았는데. I believe Your you. ending is fated. Sempre caro mi fu quel cole. Hope I remember. 와우, 15% 쓴다고? 가격가 별로 안 좋은데? Forcing us to leave the research data behind so that you can make it yours? My sword sharp depict the world I have never seen before. I know the moon, and this is an alien city. Each moment, now night. Did anybody get hurt? You found the right verse for me. Your idea. As expected. Lenia sereno intenso ad infinito. 생각보다 많이 튼튼한데? It's alright. 오, 2257? 예상 내일 들리겠는데? This will go on and on. The discrimination, the thievery. 주문 용 버프 끝났나 본데? 주문 용합 한번 더. My sword sharp. Where's the Be party faithful to the star? choice of fate. I know 말을 the 해. moon, 말을. and this is an 날라본 alien 날을 끝내. city. The story begins with a bad adult who did this first. They fought at last. Everything has its cause 제가 and 쉬운 effect. 그 말. If I can push it a little further, I have lost everything. I don't understand. 이렇게 마음 아픈 거는 아니, 마음 아픈 것보다는 조금 이런 감성은 리사
리사 시리즈에서밖에 못 느껴봤는데 리사 더 조이풀 마지막에 I will pray for you. Sorry. 그 랜도에게서 리사 지키려는 그 가라테 이름 까먹었다. 그 양자 해가지고서는 이제 아빠라고 생각하고 걔 돌봐주던 그 남주가 있었는데 그 남주 마지막 모습 같네. 파트 17 Neither day nor night. It's about to collapse! Gotta go now! Kumar! Kumar! 그녀는 힘껏 손을 뻗어 부서지는 그림자에 접근했습니다. 그 순간 거대 흑금이가 떨어져 내리던 두 사람 사이의 연동은 길이 끊어져 버렸다. 허름한 지하실이 완전히 무너지면서 이미 사라져버린 천장 위로 별빛이 쏟아졌다. Mr. Germain, you covered me. 남자가 어깨 위에 흙먼지를 털어내며 말했다. I'm fine. 그의 시선이 먼 곳을 향했다. 깔라보나도 그의 시선이 향하는 곳을 바라본다. Pretty. 안 죽었네? 남라 옷자리 머리가 희끗희끗한 여자네. Her realm has gone, taking that falling star with it. Tonight, only the meteor shower will sparkle in the sky. Kumar! Kumar! Kumar. 아마 쿠마를 위해서 죽을 것 같네. I'm still here, Kumar. How about we 이랬는데 어떻게 go back 도망가? first? Go back? Yes, go back to the institution, to the university. 어느 곳에서든 버림받고 이제 자기도 그것을 없애버리려 했던 곳으로 다시 돌아갈 생각이 들까? There's no 차라리 죽으면 place I 죽었지 안 can go 돌아갈 때. back to. Yes, there is. You can stay at my place. You can use my lab. We can start 얘는 엄청 over. 낙천주의자인데? 개인주의면서? Sure. Really? You will? Let's go then. Leave 개인주의면서 the 엄청 space first. 낙천주의야. But there are some papers I need to take with me. Let go of my arm. 구마르가 그녀들이 속삭이던 말이다. Okay. 차마 뒤돌아볼 염려가 나지 않는 그녀는 고개를 들고 마주친 남자. Mr. Sharma, Kumar says she'll come with us. She just needs to take some papers. It won't take long. 하지만 남자 네이타에 고개를 저었다.
갈기물에 있는 빛이 그 어느 때보다 차분했다. 그가 바라보는 건 해탈을 기다리는 지친 영혼이었다. 그녀는 이 세상에 남은 그 유일한 빛줄일지도 모른다. 하지만 그는 그녀의 선택을 존중하기로 했다. Then there was neither death nor immortality. There was neither day nor night. Everyone has a place to go back to. What a nice world to live in. 여전히 익숙하게 무너진 곳의 한 구석으로 걸어가다 그 안에서 잡혔다면 무언가를 꺼냈다. 지금과 처음 접촉했을 때 그녀가 요구한 유일한 물건이었다. 잘 가시오. I hope when the universe constructs me for a second time, I will not come to this world again. 거의 세탁은 안 하네. 차라리 이렇게 끝난 게 지한테는 해피엔딩일지도 몰라. 지한디가를 이해하시죠. Wow! So this is what Chandigarh look like. It's slay! What's this? Candy? This way! Come over here! 울퉁불퉁하던 눈앞의 흙길을 Ah! So you're only an assistant. No wonder they made you go through so many procedures earlier. What? So you was just rookie? Shut up! I won't allow another word of it! You better be careful, otherwise you will regret your doings when you get to the foundation! Did you just make a face to me? Stop right there! Alright! 확실히 스토리가 재밌다. 중반에 초중반에 좀 루즈한 부분이 있는데 어쩔 수 없는 부분이었고. Thank you so much for helping our staff. You flatter me. I just 확실히 did what I could. 1.2보다는 1.3이 훨씬 낫네. No, 점점 ma'am. 발전하는 스토리가 We've ascertained your 1.0, 1.1, 1.2 Before this incident, you volunteered to help over 10 arcanists and 1.4. human children. And this 1.0으로 time, you rescued more than 30 arcanists. 1.4지. That's remarkable, madam. 웹엑스의 봉탄에 걸렸다고? What's this? A letter of introduction to the St. Pavlov Foundation. 오, 아 이래서 그 버섯이가 인간인데도 거의 들어간 거구나. 성 파블로프 재단에. I'm sure you know our branch in Chandigarh is already under construction. Such a responsible and caring human member like you will be very welcome. Please do consider this opportunity. 대외적으로 인상이 좋은데? 스토리상으로 보면은 얘도 악의 According to the record, 그쵸. there's one more 일인 것 arcanist 같은데? who also provided help for us in this mission. So, where is Miss Calabaona? Oh, she's... That's weird. Oh, 메인 스토리로 콘스탄틴 I think 때문에 it's not a good time for her. 재건의 손이랑 더불어서 성 파블로프 재단도 약간 악의 They will be back after the meteor shower. 버튼 이용해서 뭔가를 꾸미는 것 같은. Ah, meteor shower! So many of they as the news mention. I wish I can have my stomach full every day when I go school. Laisse-moi être une détective, ne serait-ce que pour une fois. All right, people, don't be greedy. One wish only.
아, 느낌 좋다. 틸다도 나중 가면은 버틴 소속으로 들어가겠지? अलविदा कुमार. 잘 왔습니다. 예.